Hello student, myself Dada Perias from Government Degree College, Chinigiri. Today I would like to give some lecture about the off period zones. It's come under the diffractions. It related to Davangere University physics paper 4, that is 4th sem physics paper. So let's we go what is the off period zones. As we name say that there is a off periods means the period will be off. There is the zones means some area will be there. So seeing this figure, the wavefront when the light is incident to a slit, it incident to a slit. So what's happened, it in this slit the secondary wavelets will be produced. So this wavefront will be made to be a concentric circles or zones, small, very small concentric zones, and these circles or zones are called Fresnel's zones. And this area enclosed between any two concentric circle is of the path difference is lambda by 2 or t by 2. Lambda is the wavelength of that incident light, is the half of its wavelength, the path difference, or the period t by 2. Hence the name is due to this half period, hence it is the half period zones. This is simply the it is called HP HPZ. So what's happened this half period zones? They are sometimes they behave like a convex lens. As you know that convex lens have a property of converging the light rays. Light rays will be converged to a single point, but some there is a demerits there in the lenses. But in this half period zones, we can be eradicate all these demerits of the lenses. So seeing this zone plate, this is the half period HPZ means half period zones. When light hits this zone plate, some points are transparent, some are opaque means does not allow. Opaque means ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥವು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳಕನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಲೈಟು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, and this circus behaves like a convex lens. So convex lens property is to converge the light into a single point. So there is the light will be to single point will be share. The resultant effect ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, how they are related, on which factor it depends, let's we discuss here. Let's derive an equations for the nth of period zones. So from this figure we can be seen here, there is the wavefront ABCD which incident the half period zone. So this half period zones, the wavelength of light lambda is coming from this left side to right side of your screen, hit this zone plate. So then zone plate, after hitting this zone plate, and their resultant effect will be seen in O. So you must know that the light coming from the left to right of this picture, so incident here, so then it consolidated will be seen here. After this one, the wavefront could be divided into large number of concentric circle after hitting these zones called Fresnel zones. Each have a small area, each zone have a small area. So how they are related, let's be seen here. The resultant effect of P means center of these zones will be on O depend upon the combined effect of the secondary waves. ಈ zone plate ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ
ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥವು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥವು ಪ್ರೈಮರಿ, ಆಮೇಲೆ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುವಂಥವು ಏನಿದೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಓ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓ ಎಂ 1 ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಓ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ distance is a plus lambda by 2. Lambda is the phase difference. Hence the lambda by 2 is the phase difference is called half period zones ಇರುವಂತದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟಿನೇ m1. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ a plus 2 lambda by 2 like this way goes on circles ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ a plus n lambda by 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು nth ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು OP ಅನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳಿತಿ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ABCD ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ PM1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ PM1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು m1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PM2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು a ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PMN is equal to a ಪ್ಲಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ O ಇಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು OM1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೈ ಈಗ ನಾವು PM1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ದಿ ಝೋನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು PM1, the radius of the first zone means it's a Pythagoras theorem we apply here. So PM1 ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. So OM1 square minus AN square. In previous slide PM1 ಅಲ್ಲದು OM1 square ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Please correct yourself. ಇಲ್ಲಿ a plus lambda ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a plus lambda 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ a ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಇಂಟು 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು wavelength have a smallest value, so lambda square gives the smallest value, hence it can be neglected and it gives the value of just square root of a lambda. The lambda will be seen here, a lambda will be seen here. So further for the PM2 similarly the value n rises to 2, that is a plus 2 lambda by 2 whole square minus a square is equal to square root of 2a lambda. And further for the nth so see here for the nth zone the radius is PMN and equal to a plus n lambda 1 whole square minus a square, and simplify it gives the here 1 a lambda 2 a lambda the square root of 3 a lambda like this way for n. So it is square root of n a lambda. A is the constant, lambda is constant, so radius of that period resultant effect is directly proportional to square root of their natural number. N is the natural, usually 1 2 3 4 5 6 7 like this way. So n is natural number, so the radii of the half period zone is directly proportional to the square root of their natural numbers. So this is the how they are related, one of the area radius, and using this find the area of the
nth zone. We know that area of a circle is pi r square. Similarly, we want, so from this area of the nth zone means it can be difference between the two consecutive zones area, that is pi r n square means and pi r n minus 1. The n and n minus 1 they are the consecutive one, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಝೋನ್ ನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ n ಝೋನ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು. n ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯಾ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎನ್ ಎ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಯ್ತು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎ ವೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಎನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಪೈ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪೈ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಆಗಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 ಏನಿತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೋನ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಝೋನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಝೋನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ resultant point and the screen zone and the incident wavelength. This is the equation for area of n zone. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. derive an what is off period zones and derive an equation for area of nth off period zones ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. that is ಇದನ್ನ pi a lambda ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It's all about the off period zones and derivations of the area of the off period zones. Okay, I think you understand very well. Okay, thank you very much.